Hi, MPSC Rajya Seva aspirants. I know we had a very short association from last few days, पण मला असं वाटलं की this was so engaging that I got to learn so much from you and I tried to contribute whatever I knew about the examination. We had such an intellectual interactions and discussion about the PYQs, logic that are needed for the examination hall temperament. So today I am here to wish you all the best for your examination. I will share my screen and will discuss few important points that you need to take care for tomorrow's examination. So let me share my screen and quickly walk you through tomorrow's examination. So I hope my screen is visible. Okay. So this is majorly to tell you that all the best for tomorrow. I know many of you must be anxious that उद्या एक्झाम मध्ये काय होईल जर पॅटर्न चेंज झाला काही डिफिकल्ट क्वेश्चन आले मला नाही आला तर अँड मोस्ट ऑफ यू आर फीलिंग दॅट यू हॅव फॉरगॉटन एव्हरीथिंग तुम्हाला काही आठवण येत नाही आहे तुम्ही अभ्यास केलाय तरी पण असं वाटतं की सगळं विसरलो मी दिस इज अ व्हेरी कॉमन फिलिंग लेट मी टेल यू एक्झाम मध्ये जेव्हा तुम्ही क्वेश्चन रीड करणार तुम्हाला क्लिअरली आन्सर यू विल बी एबल टू आन्सर इट प्रॉपरली सो आता घाबरायची गरज नाहीये जस्ट वेट स्टे काम आणि जर एक्झाम मध्ये काही खूप अँशियस वाटत आहे किंवा तुम्हाला खूप असा स्ट्रेस आहे की माझा करिअर सेट नाही झालाय आणि दिस एक्झाम इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी and it is taking a toll on your mental physical health, then one thing that I want to tell you is about grounding technique. This I have discussed earlier also during my UPSC guidance time. So let me tell you, there are few grounding techniques. For example, this 5, 4, 3, 2, 1. What it is, let me tell you. काय करायचं आहे तुम्हाला? If possible, while watching this video, please perform this activity. I really request you, if you can perform this activity, it will genuinely help you. So what you are supposed to do, look at 5 yellow things. Perform the activity. Good. Now touch 4 body part of yours. Have you completed this task? Great. Now try to listen 3 sounds. You may listen to my sound as one. And now listen to other 2 sounds. Maybe a noise of fan, or maybe your breath, or maybe your heartbeat, something like that. Now smell 2 things. Maybe if you have food around, or grass, soil, or your own body sweat, anything, just smell 2 things. Now taste one thing. It can be water also. So I hope you did this activity. What happened here, that all the 5 senses that we have, for example, you used your 5 sensory organs, eyes, skin to touch your body parts, then ear to listen to 3 3 voices, then nose for smelling 2 things, and tongue for tasting one thing. So जेव्हा आपले 5 senses are in control, then our anxiety reduces. We know that everything is under control. So doing this 5, 4, 3, 2, 1 helps your 5 senses to be aligned and lets you feel calm. Okay, have you understood this technique? So in the examination hall, you can practice this. एक्झाम हॉलमध्ये बसून तुम्ही असे 5 रेड थिंग 5 whatever color clothes you're wearing, that because you'll be able to count it as one easily. So you can take any color which is available in abundance, and in the examination hall when you sit 15-20 minutes and you're waiting for your question paper, you can perform this activity. And suppose खूप अवघड पेपर आलाय, काही अनकन्व्हेन्शनल झाला आहे एक्झाम मध्ये, तेव्हा पण तुम्ही हा टेक्निक यूज करून थोडासा काम डाऊन होऊ शकतो. ओके, then there is a breathing technique 3 to 5. Here you have to inhale for 3 seconds, then hold your breath for 2 seconds and exhale for 5 seconds. This is a very quick grounding technique which helps you calm down. Then if you like some line, poem, quote, anything, कोई सोशल रिफॉर्मर हैं उनकी कोई लाइन बहुत पसंद है, शिवाजी महाराज की कोई लाइन बहुत पसंद है, कोई पोयम, some line that I will do it, I can do it, or I will back myself, anything. Or if you believe in God or nature or universe, you can take God's name, perform mantra, like chant mantra. For example, I chant Mahamrityunjay mantra when I feel a lot anxious or I feel that exam is out of my control.
So you can do anything. Why I am saying all this today? So that you can practice it now before sleeping today. Then just before the examination hall, even if you're not feeling anxious, you perform this activity to calm down your mind, nerves, and your heart rate. Okay, so this is a grounding technique. I wanted to share it with you all because if you're feeling anxious, this will help you. Okay, I hope it was helpful. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट फॉर टुमारो. अभी ये सब पूरा पैक करके रेडी रखना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट योर एडमिट कार्ड. टेक प्रिंट आउट ऑफ इट. एटलीस्ट 2 copies you should carry. Then you should carry one ID proof. This should be original ID proof you need to carry. It can be PAN card, Aadhaar card. Here it is written. This is in your admit card also it is written. See, Aadhaar card. This is इलेक्शन आय डी, निवडणूक आयोगाचा ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा स्मार्ट कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स यापैकी कोणतेही एक मूळ म्हणजे ओरिजिनल आणि त्याची सुस्पष्ट छायांकित प्रत, दॅट मीन्स झेरॉक्स. So it is compulsory, especially I want attention of UPSC aspirants that please carry Xerox of your this ID also. So you take original ID proof and carry 2 Xerox. It is compulsory. One Xerox for GS paper and one Xerox for CSAT paper. Because in the CSAT paper and GS paper, you are supposed to write some details on the copy, Xerox copy. Like for example, you have a Xerox copy of your ID proof. Here examiner will tell you to write name, roll number, or the date, sign, etc. So you'll have to write that and submit it to the invigilator. And same activity for the CSAT also. So Xerox is very important. अर्ली मॉर्निंग का एग्जाम आहे, तुम्हाला भेटेल नाही, झेरॉक्स शॉप वगैरे ओपन नसणार आणि युपीएससी ॲस्पिरंटला हॅबिट नाही आहे, म्हणून मी सांगते की ऑल दिस इज गोना हॅपन इन द एक्झामिनेशन हॉल. सो आय एम प्रिपेअरिंग यू बिफोर हँड that on the Xerox of your ID, you will have the invigilator will tell you to write something and then you have to submit it to them. Okay, that is why carry this thing, two Xerox. Then carry passport size photo. Generally, it is not asked for, but for the safer side, you can carry it. Black ballpoint pen. सो बॉल पॉईंट पेन घेऊन जायचं आहे, 2 कॅरी करा. अॅनालॉग रिस्ट वॉच यू कॅन कॅरी. वॉटर, फूड. खूप ऊन आहे, टेम्परेचर इज रिअली हाय, सो कॅरी गुड वॉटर, स्टे हायड्रेटेड, and carry some snacks, food, light food. Don't eat heavy thing. And then if you want transparent writing pad, that benches are not that good and all, coffee, Red Bull, ORS, anything you can carry it based on your needs. Okay, but please make sure that you carry the admit card, ID and Xerox. These are the bare minimum and most important. पेन तो किसी और की भी मिल जाएगी, बट आईडी एंड जेरोक्स आपको खुद की ले जानी है. ओके, and here I would want to tell you that look at the timing of the examination. It is 10 to 12, but the closing time is 9:30. However, it is advised that you reach beforehand because there is authentication process which is very comprehensive for the state examination. Okay, similar for the second paper, gate closing time is 2:30, but please reach beforehand. Try to reach by 1:30 for the second paper and 8:30 for the first paper. An exam is from 3 to 5. Okay, I hope you understood all the checklist. Now most important thing, always back your knowledge. जर तुम्हाला नॉलेज आहे, डाऊट नाही करायचा आहे, स्वतःचा नॉलेजला बॅक करायचा आहे एक्झाम मध्ये. कधीही डाऊट नाही घ्यायचा आहे की करेक्ट आहे की नाही. काम शांत डोक्यात ठेवून आपल्याला क्वेश्चन रीड करायचा आहे आणि आन्सर मार्क करायचा आहे एक्झाम मध्ये. ओके, नॉलेजचा नंतर इन्स्टिंक्ट की तुमचा हार्ट काय सांगत आहे की दिस कॅन बी द राईट आन्सर, or you have studied a lot and you have some instinct, inclination, gut feeling. Then semantics, logics, that all the things that I have taught you in the last 3 videos. For example, in one video I have taught question number 88, that how reading can help, how Marathi and English combination reading can help you, all those things. So semantic, logics, common sense you have to derive. And then at the end, if nothing is working, then you can take a guess based on the tricks and pattern of PYQ. But here risk is very high, so you have to take the ownership of this thing. Okay, now no post baggage. Did you clear last year's Rajya Seva Purva Pariksha? Yes or no? Doesn't matter. Does not matter at all. You cleared UPSC GS but failing in CSAT, cleared CSAT failing in GS, failing in both, whatever the condition may be, you should not carry any past baggage that you have failed 4, 5, 6 examination, this many
प्रीलिम्स और वॉट एवर इट इज, मेंस नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, कुछ भी हो, पास्ट बैगेज नहीं लेके जाना है एग्जाम हॉल में, एकदम फ्रेश जाना है. लेट मी गिव यू एन एनालॉजी. सपोज देयर इज अ रनर हु हैज अ बैकपैक ऑन हिज बैकपैक लेके वो रन कर रहा है, एंड देयर इज अनदर रनर हु इज रनिंग फ्रीली, like he has no backpack, like he's not carrying any backpack. Who will run faster? Clearly this guy, because this person has some extra. I am talking objectively, keeping other factors constant. So we don't have to carry any baggage from past, okay? So no matter what has happened, tomorrow is going to be your day. You are going to make best out of it. कल कोई प्रेशर नहीं लेना है कि माई फैमिली हैज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, मुझे करके ही दिखाना पड़ेगा, यूपीएससी नहीं हुआ तो अब एमपीएससी में रैंक लानी ही पड़ेगी. ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड ऑल दीज आर ट्रू, बट इतना प्रेशर लेके अपनी एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी. सो प्लीज स्टे काम, ये सब छोड़ दो. कल सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर निकालना ही आपका काम है. द एग्जाम इज नथिंग मोर दॅन दिस की रँक आली तर काय होणार, मी ऑफिसर बनणार, हे ते. लीव दॅट ॲज ऑफ नाऊ. डे ड्रीमिंग आणि सगळं पोस्ट काढल्यानंतर मी काय करणार हे सगळं नाही आता विचार करायचा आहे, डिस्कस नाही करायचा आहे, काही इमॅजिनेशन ड्रीम्स नाही पाहिजे. फक्त क्वेश्चन कसा सॉल्व्ह करायचा आहे, कसा मी काम असू शकतो एक्झाम मध्ये, ऑल दिस शुड बी गोइंग इन युअर माइंड. Okay, now what I want from you, you should be confident, you should maintain your calmness and use your common sense. For example, you know that how the society is, what things are happening around and all those, then use your common sense, your life's knowledge, whatever you know. You have like lived many years on this planet and you know how things are. जर कोणी सांगितलं की there is no global warming और देर इज अदर टेम्परेचर इज वेरी नाइस, वेरी कूल इन मे, भाई आप मई के पेपर में दोपहर को बैठ के ऑलरेडी यू आर स्वेटिंग एंड यू आर राइटिंग अ पेपर, यू हैव अ कॉमन सेंस दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियलिटी. ओके, सो कॉमन सेंस यूज करना है, डरना नहीं है पेपर में. प्लीज डू नॉट फियर इट, स्टे काम. And let me tell you, even if here only I want to discuss, suppose people are very worried, especially the people who are UPSC aspirants and they are looking this as a plan B or something like that. First of all, they are worried that हमारी पढ़ाई उतनी नहीं हुई है. We just got 2-3 days to study. We did not prepare well. It's fine. You prepared for UPSC. वहाँ का थोड़ा knowledge काम आएगा. I am not saying all of the knowledge, पर जितना आ रहा है वो पूरा आपको सही करना है. ओके, एंड जो भी लॉजिक्स एंड काम माइंड से अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, यू विल बी एबल टू फिगर आउट थिंग्स. And suppose if paper is hard, that means there is a change in pattern. I'm helping you get prepared mentally. I wish ऐसा कुछ नहीं होगा, paper will be on the regular trend, but still let's address all of it. If paper is hard, change in pattern, it's lengthy, or whatever it is, you have to maintain your calm. Take 1-2 minutes to process how the paper is, flip the paper, look at the paper. If it is looking too lengthy, too difficult, random, or something else, maintain as much calm as you can. Don't get shocked. If you are getting shocked, absorb it, because those who will absorb the shock tomorrow, they'll perform better. So be prepared for anything. That paper can be anything, but I am going to be very calm. I am going to read the question and try to read the option and get to the answer. Okay, तो अभी डरना नहीं है कि अगर यूपीएससी जैसा कुछ हो गया तो, मोस्ट लाइकली नहीं होगा. एमपीएससी में ऐसा कुछ नहीं होता है जनरली, बट स्टिल लेट्स बी प्रिपेयर्ड मेंटली. ओके, नाउ टुमारो 31st में संडे क्या करना है, एग्जाम हॉल में पहुंच जाना है टाइम पे. 8:30 सबको अपना एग्जाम हॉल का सेंटर पता ही है. हॉल टिकट, एडमिट कार्ड वॉज आउट. सो 8:30 को आपको पहुंच जाना है एग्जाम हॉल में. 10 to 12 पेपर है, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी काम. हियर यू नो दैट योर नॉलेज इज अबव एवरीथिंग एंड यू हैव टू बी वेरी काम. नंबर ऑफ क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, इस पे सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, बट माई अप्रोच वुड बी दैट आई अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन. आई ट्राई टू मैक्सिमाइज माई अटेम्प्ट बिकॉज रिस्क बहुत कम है, 1/4 है. हाउएवर इफ यू आर समबडी हुज एक्यूरेसी इज एक्सीलेंट, जिसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है और बहुत एक्यूरेसी है, दैट पर्सन कैन अवॉइड टेकिंग टू मेनी रिस्क एंड दे कैन प्ले on their accuracy. It should be your personal choice. इट शुड बी युअर पर्सनल स्ट्रॅटेजी की आपल्याला कसा पेपर अटेम्प्ट करायचा आहे, किती नंबर किती क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करायचे आहे. कारण 2024चा पेपर थोडा सोपा होता, 25चा थोडा डिफिकल्ट होता, आणि कट ऑफ वगैरे तर डिपेंड्स ऑन द
number of vacancies, and I believe this year vacancy is fine, and there is a chance that more vacancies will also come. So what you can do, look at the paper. If the paper is too difficult, there are two random questions, or it is difficult to get to the answer, and आपण ट्रिक वगैरे बघितलं आणि ट्रिक पण अप्लाय नाही होत आहे, की दोन सिमिलर नाव नाही दिसत आहे, कुठला फुल नेम वगैरे नाही दिसत आहे, सगळे नेम सिमिलर सिमिलर लिहून ठेवलाय, तेव्हा तुम्हाला लाईक एक आयडिया भेटेल की पेपर थोडासा डिफिकल्ट आहे मे बी. तुम्ही दोन PYQ अनालिसिस ऑलरेडी बघितलाय, आणि यू नो नाव व्हॉट काइंड ऑफ पेपर कम्स इन द एक्झाम ऑफ MPSC, राईट? सो GS पेपरमध्ये तुम्ही अॅक्युरेसी वगैरे थोडा बघून घ्या. तुमची अॅक्युरेसी जर छान आहे तर यू कॅन प्लॅन युअर अटेम्प्ट अकॉर्डिंगली. जनरली आय थिंक दीज 2 years 115 प्लस इज आय थिंक सेफ स्कोर फॉर जनरल मेल, बिकॉज मेल आणि फिमेलचा कट ऑफ पण वेगळं वेगळं असतो. सो 115 120 पण म्हणजे लोकांना येतो. So 115 can be a target. That means 60 net correct question would be good thing to get. So how I told it for this, suppose you are attempting 100. This is just a rough number. So if you are attempting 100 and you get 62 correct, 32 incorrect, then you will be getting total net 60 correct. Okay. Accordingly, you can reduce a little from here. Like suppose if you are attempting, suppose only 65, and then you can get only few like 20 wrong. For example, if you are attempting 85 only. So similar accordingly, you can calculate your attempt and all, because 1/4 is the negative. Okay. So I wanted to address this also. Many people had asked me. सो प्लीज थिंक व्हॉट स्ट्रॅटेजी वर्क्स बेस्ट फॉर यू. आर यू प्रिपेअर्ड, नॉट प्रिपेअर्ड? आणि जर तुम्हाला असं वाटतं की तुम्हाला काहीच नाही येते, तुमचा अटेम्प्ट खूप कमी आहे, 50-60 इथे आहे, then it is better if you take few risks. That is my personal advice, but it is completely your ownership whether to follow this or not. Okay. So if you're taking risk, you have to take little more risk. Like you have to maximize your attempt, then you have to go to 90 plus or 95 plus, something like that. And there is one more thing that I want to grab your attention towards, about the dropped question. म्हणजे काही ना काही असतो की MPSC क्वेश्चन ड्रॉप करतो. सो दिस इज समथिंग दॅट यू हॅव टू बी लिटिल प्रिपेअर्ड फॉर, दॅट देयर विल बी 1-2 क्वेश्चन दॅट विल बी ड्रॉप्ड. सो यू कैन प्लान योर अटेम्प्ट अकॉर्डिंगली. ओके, ठीक है. नाउ ब्रेक टाइम. सो जनरली दिस ब्रेक इज ऑफ 3 hours, 12 to 3, but however you should ideally report by 1:32 at max at the examination hall. You relax here, calm down, lie down, like close your eyes. If you are somebody who finds CSAT difficult, generally CSAT of Rajya Seva is easy. You'll be able to clear this examination if you are calm. So if you find CSAT difficult, there are passages, RC. Read them calmly. Passage followed by generally 5 questions. Read them calmly. The answers are present in the passage. Don't panic. And here it is just a qualifying paper. You just need to get 33%. You'll be able to manage. Please don't panic. Find easy question, and there are 5 decision making questions, and these does not have any negative marking. Make sure you attempt this. No matter what, attempt this, because there is no negative. Here you can worst case get 0 marks. Okay. Here like UPSC people may not know, but here at max you will get 0. So the question number 76, 77, 78, 79 and 80, 76 to 80, these 5 questions are of decision making, something like ethical situations where you have to make decisions, and if you make the best decision you will get 2.5. So something like that distribution is there, 2.5, 1.5, 1.0, something like that distribution is there for these 5 questions. So try to make sure that you attempt these 5 questions, and I believe there are 50 RC questions. So these will be good enough to get you through CSAT. Okay. So in this break, try not to check the GS answers. Just stay calm, relax, and if you want, you can look at some CSAT video or some formula, etc., depending on your level of preparation. Okay. Now, just want to say all the best, and alert or one request I would make, that no matter what, please, no silly errors. प्लीज प्लीज, ये नहीं करेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए. कभी भी अगर आपने इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, wrong pair, something like that has been asked, and if you missed this, you'll have to come back to this video and say sorry.
And let me tell you, I don't want any sorries in the video. I just want thank you in the video. So if you make any of these mistakes that you forgot to read this incorrect विचारला होता की wrong विचारला होता, ए मध्ये काय दिला होता, ए मध्ये टू ओनली दिला होता का, सॉरी इथे वन असतो आणि इथे ए ओनली दिला, बी ओनली दिला होता का, टू मध्ये ए ओनली दिला होता, पण मला वाटलं की ए ओनली ए मध्ये असेल म्हणून मी वन मार्क केला. असा मिस्टेक नाही करायचा आहे. सी, there is, the paper will not be too lengthy. Let me tell you, Rajya Sevacha paper generally 48 pages is the average, I think, length of the paper. 2024 and 25 चा एकदा पेपर तुम्ही बघून घ्या. Most likely total 48 pages are there. So as soon as you get the paper, look at the number of pages. It is written at the last of the page. So you look at that. If it is like a lot 55, 56, that means paper is lengthy. If it is 48, that means paper is conventional, the normal that comes every year. सो डोंट रश, घाई नाही करायचं आहे. शांतपणे डोकं शांत ठेवून रीड करायचं आहे की करेक्ट विचारलाय की रॉंग विचारलाय की इनकरेक्ट, काय आहे, ए लिहिलाय बी लिहिला, प्रॉपरली टेक युअर टाइम. असं नाही करायचं की वाचून पण नाही झाला पेपर. प्लीज मॅनेज युअर टाइम वेल इन द एक्झामिनेशन हॉल, बट डोंट मेक सिली एरर्स. कारण जर ट्रिक्स रॉंग झाले किंवा तुम्हाला नाही माहित होतं आणि तुम्ही जस्ट गेस केलाय अँड इट वॉज रॉंग, इट्स ओके, यू विल नॉट रिग्रेट इट. पण जर तुम्हाला माहित होता, म्हणजे असा क्वेश्चन आला की पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच प्रोव्हिजन, तुम्हाला डेफिनेटली माहित आहे ना आन्सर, आणि तुम्ही जर रॉंग मार्क केलाय, then you will be very disheartened. And suppose, think about a situation where you missed cut off by 2 marks and you made such blunder, silly error. That means you lost not just 2 but 2.5 marks. So I know many people who miss cutoff by just 2 marks, 1 mark, and because of this silly errors, they regret a lot. And year में paper एक ही बार होता है. Please make the best out of it. Having said that, please don't take any kind of pressure. Just stay calm. Don't carry any baggage. Just relax yourself. Don't worry much. If you want to revise something at this moment, some high yielding areas are articles, parts of the constitution, articles of the constitution, they are asked. Then making of constitution, all the assemblies, like for 1-2 hours you can revise these. Whatever your plan, you stick to that. If you're not able to understand what to do and you're just panicking a lot, try to just look at these things. So making of constitution, all the committees and all. Then days, for example, girl child day, 24th January, ozone day, something like that, the days that are there, 16th September. So such things you can read calmly, and these are little high yielding areas. Question may not come, but there is a theme pattern. You can read a few such things. If you have science and science, general science चा note तुम्ही revise करू शकता, current affair revise करू शकता, but try to sleep on time, try sleep early, don't panic much. Try to calm down your nerves and you will be able to get through. Okay, so my best wishes are with you. I know it was a very short association with you all, but मला खूप असा engaged feel झाला. मला वाटलं की like I felt like coming home, and I enjoyed talking about the PYQ discussion. राज्य सेवाचे पेपर डिस्कस करताना मला खूप मजा आली, आणि I hope you also enjoyed studying with me, learning with me, and all the very best. May you get a lot of marks tomorrow. And just stay calm no matter what happens in the examination. What you have to do is give your best. Just give your best, and I'll be very proud of you. I am already proud of you all. And make sure you don't write any sorries in the comment box, because I don't want you to make silly errors. Okay, thank you very much for watching, and all the best.